You know, in the Bible it says that you should know those who minister to us. Знаете, в Библии написано, вы должны знать тех, кто служит нам. So I want to tell you just a couple of minutes who I am. Я пару слов скажу о себе. Кто я? My name is Roman. Зовут меня Роман. I accepted Christ when I was about 16 years old. Когда мне было 16, я принял Христа. I see you have a lot of young people, Я вижу teenagers. здесь очень много молодых людей, подростков. That was about the age when I came to Christ. И вот в таком возрасте я пришел ко Христу. I felt the call of God on my life early on as I accepted Him. И когда я его принял только, я уже слышал в раннем возрасте, что Бог меня зовет в служение. I became a worship leader at my church. Я стал лидером прославления в церкви. But I also knew that I have to make a decision what to do in my life. Но я также знал, что нужно принять решение, что дальше делать в жизни. On the one hand, I wanted to be a minister. С одной стороны, я хотел быть служителем. On the other hand, I knew that God has given me a talent for science. Но с другой стороны, я знаю, что Бог мне дал тягу к наукам и талант к наукам. So when I was 20, I graduated with a degree in economics. И когда мне было 20, я экономическое образование получил. At 21, I finished a degree in civil law. В 21 мне это был закон. And Право. And so at that time, God kind of spoke to me in different ways that science and the academic life is something that He's calling me to do. И в то время Бог мне говорил и показал, что в науке, в этом всем, в законе, в праве, это моя жизнь. В экономике тоже. В экономике. So God has shown me that I can be a minister. И Бог мне показал, что я могу быть служителем, even if I pursue my scientific career. Даже если я буду учиться в школе. And in fact, He called me to be a missionary in scientific community. И Он даже меня призвал быть миссионером в науке. So I moved to the United States to pursue a doctorate degree. Я приехал в США, чтобы быть доктором науки. At the age of 26, I defended my dissertation. В 26 я защитил диссертацию. And I became a doctor of economics. И стал доктором экономики. And the same year, I went to work as a professor in a secular university. И в тот же год я пошел работать профессором в светском университете. In California. В Калифорнии. While working as a professor, I actually was a missionary. И когда я работал профессором, я был миссионером. You know, some people will look at me, they're saying, "Who are you?" Люди бывало говорили мне, кто ты? I would say, "I'm a professor here." Я им говорил, я здесь профессор. But to tell you the truth, I'm a missionary. Но если честно сказать, я миссионер. God called all of us to be missionaries undercover. Бог всех нас призвал быть миссионерами по That is the Его ultimate закону. calling in our life. Это самое большое призвание в нашей жизни. God has given me an opportunity to work with a Nobel Prize winner, Vernon Smith, for 4 years. С Верн Смит я работал, он выиграл Нобелевскую премию, я с ним работал. I worked for 4 years with him. 4 года с ним проработал. And it's funny how things worked out in my life. И интересно, как все в жизни у меня сработалось. I remember I had a dinner once with the professors from Harvard, Stanford, from very famous universities. Я помню, с Харварда, Стэнфорда, я с профессорами имел динер, то есть кушал с ними. About 5 years ago. Где-то 5 лет назад. And at that table we had a conversation about that there is not a single economist in the world who is a very good economist who is a believer. И мы говорили о том, что в мире нет ни одного хорошего экономиста, кто также и верующий человек. And I didn't have what to say at that point of time. И тогда я не знал, что говорить, что ответить. Well, it turns out that this man, Vernon Smith, who is a Nobel Prize, he received Nobel Prize in 2002. И этот Вернон Смит, кто в 2002 выиграл Нобелевскую премию, he is an economist. Он экономист. And he is a brother in Christ. И он брат во Христе. He came to Jesus a couple of years after he received the Nobel Prize. Он после того, как получил эту Нобелевскую премию, он пришел ко Христу. And we, in our university, I organized this event called The Beginning of Wisdom. И в нашем университете я организовал ивент, называется «Начало мудрости». And in that event, I invited all the professors who are believers to testify to the students. И там я пригласил всех профессоров, кто верующие, чтобы они говорили со студентами. And give the testimony about God. И свидетельствовали о Боге. Also, while at the university, and one of those people was Vernon Smith. И один из этих людей был Вернон Смит.
Also, while at the university, I helped organizing 4 Christian groups. И также в этом университете помог организовать 4 христианские группы. But more recently, God has been calling me to Slavic churches. Но не так давно Бог начал меня призывать в славянские церкви. He called me to, again, I was ministering in American churches for about 10 years now. Где-то 10 лет я уже служил в американской церкви. I'm working on the campus ministries. Работал на кампусе. Campus Crusade for Christ, Fellowship for the Christian Athletes, InterVarsity. Работал с атлетами, с другими людьми. The Christian organizations. Разные христианские организации. And I'm telling you all of this not to boast by any means. Я это не говорю похвалиться. This is all the work of God in my life. Это работа Божья в моей жизни. This is by His grace. Это по Его This is милости, for His glory. ради Его славы. By myself I can do nothing. Сам я ничего не But I сделал can бы. do all things through Christ who strengthened me. Но все могу через Христа, Он You know, укрепляет меня. God is telling to you, especially young people, И Бог вам, особенно молодым, God has a говорит, good plan for your life. Он для вас имеет хороший план. Good plan. Хороший план. He says that I know the plans that I have for you. Он говорит, я знаю план, который имеет для And those вас. plans are not to harm you, И эти планы не для того, чтобы вам but to причинить prosper вред, you, но чтобы вы but to give you the процветали, future. чтобы дать вам будущее. And that's the desire of God. И это желание Бога. I want to talk today about this problem Я хочу поговорить о такой проблеме. that is very alive in our Slavic community. И она очень живая в славянских комьюнити. Because we came here from different countries. Мы пришли с разных стран. We came from different countries and we are immersing into the culture, American culture. И мы погружаемся в эту американскую культуру. And we are facing the challenges that we have never faced before. И мы видим такие проблемы, встречаемся с проблемами, которых раньше никогда не встречали. And one of these challenges is specifically in the area of science. И одна из этих — это наука. So the challenges of the modern day college life. И проблема одна из наших сегодня насущных в жизни в колледже — это One of the questions that every single family will have. один из вопросов, который любая семья будет видеть или придет к. Should I go to college? Идти мне в колледж или нет? What kind of degree should I pursue? Какое образование получить? Should I first go to the Bible school? Сначала, может, в библейскую школу пойти, And then to college. а потом в колледж. Should I go to a Christian college or maybe to a secular college? Идти в христианский или светский колледж. In my life, for example, it happened that I always was in secular universities. В моей жизни я всегда был в светских университетах. All my life. Всю мою жизнь. When I was studying for my bachelor's degree, Когда я учился на бакалавра, when I studied for my doctorate когда degree, учился на доктора, when I got my first job in California, первая работа в Калифорнии, and now as I moved to Ohio, и сейчас переехал в Огайо. Case Western University is the most secular university in the whole America. Case Western University — это самый светский, самый мирской университет в They're Америке. prideful that they have the first community. They have a community building for lesbians and gays. Они гордятся тем, что у них есть отдельное здание для лесбиянок и геев. They're prideful that they have one of the first, the Center for Origin of Life, where they're trying to use scientific methods to prove that there is no God. И они имеют здание, где они пытаются доказать, что Бога нет, используя scientific method. I love being in secular colleges. А мне нравится, что я в мирском колледже. I love it. Мне это нравится. I can live my life Я могу жить свою жизнь as Christian как христианин in secular college. в мирском колледже. What's the point of me going and spending my life all the time in the church? You already know God. Какой смысл мне всю жизнь провести в церкви? Вы уже все знаете Бога. I want to go outside to the people who haven't met Jesus yet. А я хочу идти к людям, кто Иисуса еще I не wanna share the встретили. gospel with Хочу them. с ними делиться That's Евангелием. the purpose. We Вот are в чем смысл. we are missionaries. Мы миссионеры. We are missionaries undercover. Мы миссионеры подпольные. You know, my brother, he used to joke. Знаете, мой брат, он шутил. You know, some people are born smart. Некоторые люди родились, они умные. You know, so it's enough for them to finish high school and they're done. И они high school закончили, и все. They're smart. Why would they need to go further? Они уже умные, для чего им дальше But учиться? if you don't get it in a high school, Но если ты в high school не закончил еще, или ты не научился достаточно в high school, then maybe you should go and get your bachelor's ну тогда degree. может идти и учись на бакалавра. Well, if you're really hard kind of person, then maybe you need to get masters. Но если тебе еще не дошло, то может учись еще дальше. But if you're really
dumb, Но если ты вообще полностью тупой, then you should go and finish your тогда doctorate. давай учись на доктора. So I don't know. Well, the funny thing is he's actually pursuing his doctorate degree right now. Знаете, что смешно, что он тоже на доктора учится. So I guess that tells you how smart he is. Говорит о том, какой он умный. Jesus actually gave us a very good example, very good formula how to examine these kind of choices. Иисус, Он дал нам хорошую формулу, как смотреть и как решить, как принять выбор. It's written in Luke Написано в Луки 14 verses 28-29. 14, 28, 29. 14, 28 и 29 стихи. But don't begin until you count the cost. «Ибо кто из вас, желая построить башню, For who would begin constructing of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? не сделает прежде и не вычислит издержек, имеет ли он? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money, and then everyone would laugh at you. Что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможет совершить все здание, не стали смеяться над ним». What does it say in the scripture to us? Что это говорит нам? That we should count the cost. Сначала посчитайте издержки, то есть сколько это будет We стоить. should count the cost before we make any decisions. Посчитать, сколько это будет нам стоить перед тем, как принять решение. It's really interesting. God has given me an opportunity to serve in the Chinese church for 5 years. Я 5 лет, Бог дал мне возможность учить в китайской церкви. When I was doing my doctorate degree, I was also ministering in a Chinese church. Когда я учился на доктора, я служил в китайской церкви. We had a lot of students that would come from China И многие студенты приезжали с Китая to study. учиться. They would get saved Они там спасались and go back as a и missionary. возвращались назад как миссионеры. They thought that they were coming to learn about science. Они думали просто научиться науке здесь, They came to learn about God. а пришли и научились о Боге. And it was really interesting the way that they had approached this whole question of salvation in Chinese churches. И интересно, как в китайских церквях они подходят к этому вопросу спасения. You go to the church for 1 year, Ты ходишь в церковь год, and after 1 year you decide whether you want to follow Jesus or not. и после года ты решаешь, буду следовать за Христом или нет. In our churches we usually have a sermon. В нашей церкви нас проповедуют, There is a call and people come to the front to be prayed for and Призыв. accept Jesus. призыве, потом люди выходят наперед, и они решают принять Иисуса. These people do very differently. А эти люди по-другому. For a year you learn about Jesus. Ты здесь учишься о Иисусе For 1 year. целый год. And then you decide do you want to follow him or not. И потом ты решаешь, будешь за ним следовать или And they нет. follow this scripture. И они следуют за вот этим Писанием. Because it says that we should count the cost. Он говорит, посчитайте издержки. When you go back to China and you're a Christian, you are in big trouble. Когда ты христианин и идешь назад в Китай, у тебя будут проблемы. Because you will be persecuted. Потому что тебя будут преследовать. You won't get a good job. Хорошей работы уже не получишь. And so you need to count the cost even before you make such a decision. То есть перед тем, как ты примешь это решение, нужно посчитать, сколько это будет стоить. So let's talk about this cost. Давайте поговорим о этих издержках, о Specifically стоимости. about the cost of, as far as it concerns college life. Стоимости жизни в колледже. You ready? Готовы? Do you want to write something? By the way, I told you guys, this is one thing that you should take from the Bible school, you should take notes. Это единственное, что я хочу, чтобы вы научились, то есть одна из самых важных, это писать, все записывать. Take notes, then you will remember not 10% of the information, but 50%. И тогда не 10% запомните, а 50%. And then if you share this material with somebody else, you will remember all 80%. И если вы еще с кем-то поделитесь, то уже 80% запомните. That's how our brain works. Это так наш мозг работает. So, first of all, what is the biggest cost when it comes to college? Первое. Какая самая большая стоимость идти в колледж? Any ideas? Есть идеи? Time. Время. Time is one thing that you cannot buy. Время ты его не купишь. Once you spend it, it's gone. Потратил, ушло. The Bible says that we should use our days wisely. Библия говорит, используйте дни наши мудро. So time is the most valuable resource that God has given to us. Время это самое важное, что Бог нам дал, ресурс, который The нам Бог most дал. valuable. Самое важное. And it takes time to get a degree. И чтобы получить образование, нужно время. 12 years 12 лет, to go through all the way through the high school. чтобы пройти закончить high school. Then you need about 4 years Потом if you want to 4 go to get bachelor's. бакалавра.
It will take 1 or 2 years to get your master's degree. Год или два, чтобы мастерс был, If you want to get a master's degree. если вы хотите. If you want to get a law degree, Если хотите право учить, JD, JD, then you need about 3 or 4 years. надо еще 3-4 года. If you want to get a medical degree, MD, for example, MD это it's доктор, about стать 4 доктором, years. это еще 4 года. And then on top of that, you have 3 to 4 years of residency afterwards. И после этого 3-4 практики. If you want to get a doctorate degree, Чтобы стать доктором наук, it's 4 to 7 years. это еще от 4 до 7. My point is that you spend a lot of time studying. Это я хочу сказать, что много времени проходит в учении, For изучении. me, it was, I'm scared to count, to be honest. Для меня страшно считать. It was more than 20 years of studying. Больше, чем 20 лет в школе был. I mean, it's by the grace of God that by the age of 26, I finished my doctorate degree. И это по Божьей милости до 26 я закончил I had an свою доктора opportunity наук. to skip couple steps, У меня получилось перепропустить пару шагов, but it takes time. но все равно занимает много времени. You know, when Paul was writing to Philippians, Когда Павел писал филиппийцам, he said that you should keep on growing in your knowledge. он говорил, что нужно, чтобы росли в своем знании. Keep on growing, that means it's a process. It's going to take time. Рост — это процесс, это займет время. And you have to decide, is this worth it? И вы должны решить, стоит ли это мне. Because that's a big cost. Это большая стоимость, то есть During нужно that ли оно time, you мне. can minister in the church. Maybe you can witness instead of studying at the books. Может, вместо того, чтобы книги изучать, эти все годы ты можешь потратить на то, чтобы служить людям. Number 2. Второе. Any ideas? Еще есть идеи? What does it cost? Какая стоимость еще есть? Finances, money. Деньги. It costs a lot to get through the college. Очень много стоит денег, чтобы If you пройти go через to колледж. a regular public school, public university, Простой светский университет it's about $20,000 per year on average. где-то в среднем стоит 20 тысяч в год. If you're in state, it's about $10,000. Если ты в своем штате учишься, где-то 10 тысяч стоит. If you go for a private college, Если ты приватный колледж идешь, 40,000. где-то около 40 A lot стоимость. of money. Очень много денег. You know, Solomon talks about this. Соломон об этом He говорит. says wisdom is supreme. It's like the biggest thing that you can get. Он говорит, мудрость — это самое большое, что можешь получить. And he says, though it will cost you everything, Он говорит, но хотя это будет тебе стоить всего, acquire knowledge. все равно бери, познавай знания. So Solomon knew right away that this is going to cost. Соломон сразу знал, что это имеет стоимость. It's going to cost you money. Это будет стоить денег. But number 3 Третье. cost, that's the most expensive part actually. Это, наверное, самая дорогая часть всего этого. Any guesses? Есть какие-то идеи? Losing your faith. Ты можешь потерять свою веру. Listen carefully. Послушайте внимательно. This is one of the challenges of the modern life college Это life. одна из проблем сегодняшней жизни в колледже. There are many surveys that have done this. Очень много изучений было сделано. They would ask people who get into college whether they believe in God or not. И перед тем, как люди шли в колледж, у них спрашивали, верите ли вы или нет. And then after they left the college, they would ask the same people the same question again. И потом задавали тот же вопрос после завершения учебы. So they would ask, do you believe in God? И они спрашивают, веришь ты в Бога? Do you believe in God? Веришь ты в Бога? Do you believe in God? Веришь ты в Бога? Do you believe in God? Веришь ты в Бога? They go through 4 or 5 years of college, Потом через 4-5 лет после того, как они and they отучились, do again the same thing. спрашивают тот же самый вопрос. Guess how many of these people who said, let's say all these 4 men said they believe in God? Скажем, 4 человека сказали до колледжа, что верят в Бога. Сколько сказали нет после? How many people said no? 75%. 75% So сказали, 3 не верим в Бога. people would leave their faith in God. 3 человека с 4 оставляют свою веру. That's statistics. Это статистика. In my university that I was teaching in California, В Калифорнии, в университете, где я учил, we did a survey in 2011. мы в 2001 сделали такое же изучение. Number of conservative students after the graduation decreased from 25% to 20%.
номер студентов, консервативных студентов. номер консервативных студентов уменьшился от 25% до 20% после завершения школы. The number of liberal students have increased from 30% to 45%. Номер либеральных студентов был 30, а стал 45. Those students who support same-sex marriages have increased by 11%. После того, как люди прошли через школу, они 11% больше студентов стали поддерживать однополые браки. Those students who support light drugs like marijuana, Эти легкие наркотики, как марихуана, from 30% to 65%. перед колледжем 30% поддерживали это, после колледжа 65 людей. 65%, that's more than double. Это больше, чем в 2 раза больше людей стало поддерживать эти легкие College наркотики. full of temptation. Колледж, там очень много разных We'll talk about this just in a second. искушений. People Мы who об этом поговорим support еще. abortions, Люди поддерживают аборты. from 58%, Было 58, then 78. стало 78. Nothing good, right? То есть выглядит как будто бы ничего хорошего. If you go to college, Когда ты all идешь в the колледж, odds are against your faith. Все идет против твоей веры. All the odds. Все. Not a single statistic says that, oh, you should go to college because it's going to build you up. Ни одна из этих статистик не говорит, что оно тебя наоборот построит, вдохновит. This is a secular university. Это светский, мирской университет. And that's why I want to give you a warning И потому я хочу предупредить вас. that this is a cost, Вот стоимость, a potential cost to your life. потенциальная стоимость для Not вашей only жизни. time, not only money, but you have such a high chance of losing your faith. Не только время и деньги, но есть большой шанс потерять веру. So you cannot make this decision lightly. То есть это решение, не принимайте его так легкомысленно. Does that make sense? Имеет это смысл? I want to talk a little bit about why this is happening in colleges. Я хочу поговорить, почему это происходит в колледжах. Again, let's write this down. A lot of this stuff is practical from my own life because I've been in colleges for more than 15 years. Давайте будем это записывать, потому что это практические вещи, что я пережил, учась уже более 15 лет. First one, and that's one of the biggest problems of our modern society right now. Первое, это одна из самых больших проблем в нашей As never модерной before, общине we и have this людях. opposition from unbelievers. Это рост оппозиции от неверующих. Atheist movement was never as active in the whole existence of humanity. Когда через все человечество никогда не было атеизм такой сильно выражался, как сейчас. We have famous scientists like Richard Dawkins, Ричард Докинс, это известный Стивен Стивен I mean, Хокинс, I can известный go on and ученый. on with these people. Я могу дальше называть их имена. Richard Dawkins' famous book, New York's bestseller, God's Delusion. Ричард Докинс написал Божье Delusion. обман Бога или обман о Боге. Christopher Hitchens has written a book, God is not great. Кристофер Хейгенс написал «Бог не большой, не велик». How religion poisons everything. Как религия отравляет все. There's so many secular alliances right now, you cannot even count them. Очень много мирских альянсов, когда их не пересчитаешь. Союзов. They're called atheistic groups. Они себя называют Almost атеистические every группы. single college, private, public college in the US has an atheistic group in it. Почти каждый университет, паблик или приватный, или неприватный, они все имеют атеистические группы в Officially них. registered И они atheistic group. зарегистрированы официально, что They они stand with the banners атеистические группы. and they say, do not pray to God because He doesn't exist. Они ходят с плакатами и говорят, не молитесь Богу, Его нет. This is reality. Это реальность. This is not something that it will happen in the future. Это не то, что когда-то произойдет. And when Paul was telling to Timothy, he was saying, oh, the days are going to be evil and will be a lot of people that will be against God. Павел писал Тимофею и говорил, придут дни злые, много людей восстанут против Бога. Well, guess what? These are the days. Вот пришли эти дни. These are the days. Дни здесь эти. Number two problem. Why Вторая students проблема. lose their faith? Почему студенты теряют веру? Professors. Профессора. Faithless professors. Неверные профессора. Или неверующие. 73% of professors 73% профессоров. they don't believe in the Bible. They believe the Bible is the book of fairy tales. Они верят, что Библия это книга сказок.
73%. 73% профессоров. So it's almost every single professor that you take in college, he will tell you that the Bible is a fairy tale. То есть почти каждый профессор в твоем университете, он скажет тебе, что Библия — это книга сказок. How is it going to build your faith? Как же это построит вашу веру? And you really cannot say much against the professor. А против профессора не пойдешь. He has your grade. Он имеет твою оценку. 84% 84% of professors, профессоров, they believe in evolution они верят в эволюцию. as the fact. Это факт. For them, it's a fact. Для них это факт. They don't even take a chance that intelligent design could have happened. Они даже не думают, что было как-то сотворено все кем-то умным. So we have not only opposition from society, we also have opposition within the universities. То есть не только люди вне на нас давят, но еще люди из университета давят. Number 3, Третье it's the sinful lifestyle within the colleges. — это греховный стиль жизни в колледже. I'm not even sure that I want to say the statistics. Эту статистику, может, не знаю, даже говорить или нет. My wife, she always asks me not to say this. Моя жена говорит, лучше не говори этого. But this is the truth. Но вот правда. About 96% of young men Где-то 96% молодых людей, мужчин, in age of 20 где-то около 20 struggle лет, with masturbation. они страдают мастурбацией. 96%. 96%. I mean, this is the fact. Это факт. Why would I hide something that is true? Для чего прятать то, что правда? And these are Christian men. И это христиане даже. When we have freshmen coming to college, Когда у нас приходят студенты первый год, and they come to our Christian group, они приходят в нашу христианскую группу, for a year, год, we work with them to get rid of all this stuff. мы работаем с ними, чтобы от этого всего избавиться. The first year we cannot even do anything with them. Первый год даже не можем ничего сделать с ними. Because we have to get rid of all the sin and filth in their life. Потому что нужно избавиться от всего греха, этого нечисти из их жизни. And only then we can start using them and working with them to save others. И только потом мы можем с ними работать, и чтобы помочь им спасать других. It's so sad because every single day you see students who are drinking. Это страшно видеть, что каждый день студенты пьют. They're partying. Они ходят на пари. They're competing who has more sex partners in their life. Они соревнуются, у кого больше партнеров по сексу в жизни. That's the reality. Вот реальность. Number 4. Четвертое. And that's again, this is I think one of the biggest problems. Я думаю, что опять это одна из самых больших проблем. Why students lose their faith? Почему студенты теряют свою веру? They're just not prepared. Они не готовы. They're not ready. Они не готовы. They're not ready to go to college. Не готовы идти в колледж. And I'm going to talk about some practical steps as you as parents and students who are deciding whether to go to college that we can take to avoid this. Я хочу пару практических советов подсказать родителям или людям, кто хочет идти в колледж или будут идти, чтобы это избавиться от этого или избежать. But the truth is that most of the students are not ready to go to college. Правда в том, что большинство студентов не готовы идти в Because their колледж. faith will be challenged. Потому что ихняя вера, она много и вызовов будет. Almost nobody believes in the Bible. Почти никто не верит в Библию. They say that God doesn't exist. Говорят, что Бога нет. There are so many other alternatives, other religions. И очень много других альтернатив, других религий. They will tell you questions like, if God is so good and loving and all powerful, then why is there evil in this life? Они будут задавать такие вопросы: если Бог такой сильный, любящий и так дальше, почему столько зла в жизни, в мире? I'm going to go through a lot of this stuff, guys, with you as we go through the course of apologetics. Когда мы будем говорить о апологетике в школе, я об этом еще больше поговорю. That's going to be my whole emphasis throughout the week in Это the Bible будет school. мое ударение через всю эту неделю в But the библейской Bible школе. says that we should be always prepared to give an answer Но Библия говорит, мы всегда должны быть готовы дать ответ. to anyone who asks us for the reason why we believe. Любому, кто задаст нам на вопрос, 1 почему мы Peter верим. 3:15. 1 Петра 3:15. That we should always be prepared to give the answer. Мы всегда должны быть готовы дать ответ. And if you're not prepared, that means that you have to get to prepare. А если ты не готов, то подготовься срочно. You know, when I got engaged with my wife, Знаете, когда я
Мы были обручены с моей женой. We went snowboarding in California. Мы поехали кататься на сноуборд в Калифорнии. And, you know, I want to show her that, hey, I can take care of you, you know. Я хочу ей показать, что я ж могу за тебя I thought позаботиться. I was prepared. Я думал, я готов был. Then we went on the black slope. Мы поехали на самый тяжелый этот каток, And it was really icy. и очень много льда было. So I went first as a man, you know, I'm going to test it. I'm going to show that it's fine, you know, I'm in control. И я первый мужчина, я все могу, контролирую. Я первый поехал, чтобы I ей went показать, about что все нормально. half the mountain, struggled the whole way, but somehow managed and, you know, and stopped there. Где-то до половины доехал, очень было трудно, еле-еле, но все равно остановился, And I hear the доехал. sound behind me, ah! И слышу голос сзади, And I see my wife. Вижу, жена летит. She just going straight. Она просто прямо She's on her butt на попе. because she cannot stop. Не может It's so остановиться. icy. Просто очень много льда. And I'm thinking right away about those movies, you know, Zorro, like all Я those думаю, эти heroes. Зорро, все эти герои, Like, I'm gonna show я her ей сейчас покажу, that I can take care of что her. я могу о ней I'm позаботиться. prepared. Я готов. So I'm standing, she's like, I'm looking at her Я trajectory вижу, and она she's вот gonna go. приблизительно сюда будет ехать. So I'm driving there, I'm Я stopping подъехал, there, где остановился, где and I'm она sitting будет like лететь, и this. сижу так, жду I'm gonna ее. catch her. Сейчас ее поймаю. I'm ready. Я готов. 5 seconds later, 5 секунд. both of us, Оба. she just hit me, Она it spun me ударила меня, around, перекрутила. and I went the same И way. мы уже вдвоем в одну Which is сторону worse, летим. she's still on her back, but Она I'm уже на front. спине, а я вперед лечу. I'm literally on my belly, Я front на head, and just животе going like that. просто вперед летим. Don't see anything because snow has covered my head, Ничего не everything. вижу, потому что снег закрыл голову. Praise Все. God I didn't die that day. Слава Богу, не умер. But I was not prepared. Но я не готов был. I was thinking about all those movies and heard all those stories. Я слышал все эти истории, видел много фильмов. But the truth is I was not prepared. Но правда в том, я не был готов. And that's what I want to talk about. Я хочу поговорить об этом. Let's talk about some practical things. How do we not lose faith in college? Давайте поговорим о нескольких практических вещах. Как не потерять веру в колледже? Number one. Первое. And this applies to any single decision that you will make in your life. И это можно применить к любому решению, что вы Before будешь you принимать в make своей жизни. any choice, Перед тем, как ты примешь любой выбор, pray if this is truly the will of God on your life. сначала молись, воля ли это Бога для твоей жизни? How do we make decisions about college, Как нам решить о колледже? especially Slavic people? Особенно для славян. I learned about this from my wife and her family. Я это узнал от жены, от ее семьи. How much do you make? Сколько ты денег зарабатываешь? And how long did you study for that? А сколько ты учился, чтобы это зарабатывать? Okay. Ага, понятно. That's that many years, so much time Сколько лет, spent. сколько времени потратил? Okay, this is a good Сколько decision. денег? Нормально. Isn't that how we make decisions? Мы так принимаем решение? We'll look at how much money it's going to cost Посмотрели, us, сколько это будет стоить, how much time, сколько времени and how much will you make? и сколько будем зарабатывать. Is that how this is how Jesus made his decisions? Иисус также решение принимал, When he chose his disciples? когда Он избирал своих учеников. Oh, Peter was really good, so Так. I'm going to choose him Петр, because у he's него going все to do a lot of good получалось, things. у него он будет хорошие выборы, он хороший. No, he went to Конечно pray. нет, он молился. And this is something that as Christians we have to be led by the Holy Spirit. И мы, христиане, должны быть водимы Святым Духом. I have seen a lot of people who went to college that should not have gone to college. Я много людей видел, кто пошел в колледж, им не нужно было вообще туда идти. And they lost their faith. Они веру потеряли. I cannot tell you how many times I had to speak to students, to parents who call me and say, talk to my child. Сколько раз я говорил со студентами, даже ихними родителями, кто звонили мне, говорили, поговори с моим сыном или Talk to дочерью. my child because my son has lost his faith in college and I have no idea what to do. Поговори с моим сыном, он не верит уже, он в колледже потерял веру, я не знаю, что делать с ним. I constantly talk on email with many people who actually went to college and lost their faith. Я постоянно через имейл говорю с людьми, которые пошли в колледж и потеряли веру. Some of them were actually SMBS students. И некоторые из них были даже студенты СМБС. They asked me not to tell their names. Они говорили не называть их имен. This is a problem. Это проблема.
And I want for you to take this seriously. Я хочу, чтобы вы это приняли всерьез. So before we make these decisions, make sure that you're led by the Holy Spirit. Перед тем, как ты примешь такое решение, будь уверен, что ты водим Pray Святым about Духом. this. Молись об этом. Number 2 Второе. is get prepared. Be Готовься. prepared. Стань готовым. Prepare your spiritual life Подготовь свою духовную жизнь before you go into the battle. перед тем, как идти в битву. Because the one thing I can describe the college life as a battle. Потому что я могу назвать жизнь в колледже это как битва. Make sure that you grow spiritually. Расти духовно. Get ready for the challenges. Готовься Learn к проблемам. apologetics. Learn how to defend your faith. Научись апологетике, научись защищать свою Learn to веру. people who will be skeptical about your faith. Учись, что говорить людям, кто будет скептически относиться к твоей вере. And to be honest, И сказать честно, you won't learn this stuff in church. этому вы не научитесь в церкви. Because in church, yes, you will be built up spiritually. В церкви, конечно, вас строят духовно, But you won't learn how to talk to an atheist. но вас не научат, как говорить с атеистом. You need to go and try. Вам нужно идти и начинать пробовать. And usually it's good to have somebody on your side who will help you. И хорошо иметь кого-то рядом с тобой, кто мог бы помочь, если надо. Number 3, Третье. it's go to Bible college first. Сначала иди в библейский колледж. This is my advice, and this is why I'm so happy, guys, that you're here. Это мой совет, и я доволен, You already что вы здесь. made a right choice. Вы уже правильный выбор сделали. Because I know that some of you maybe are thinking about a college or maybe in the college. You have taken a year of break to be here. Я знаю, что некоторые из вас думают о колледже, уже в колледже, но год взяли This is the паузу, right чтобы choice for прийти you. сюда. Вы правильный выбор And I know сделали. that some of you guys are struggling right now. И я знаю, что некоторых из вас тяжело, And you have questions. и у вас есть вопросы. And you need to get answers for those. И вам нужно ответы иметь на эти вопросы. You know, one of the famous, very famous people, Один из очень известных людей, he died. он умер. His name is Steve Jobs. Его зовут Стив Джобс. You know this guy? Знаете его? He founded Apple. Тот, что Apple компанию открыл. He founded company Pixar, all the Disney's cartoon Компанию stuff. Pixar, все эти мультики Disney. So this man, Этот человек, he grew up in a family of believers. он вырос в семье верующих. But there came a time in his life when he had a question. Но ему пришло время в его жизни, и у него были вопросы. And he asked his pastor, И он своего пастора задал вопрос. why all these people in Africa are starving and dying if we really believe that God is love? Если мы верим, что Бог это любовь, почему все эти люди в Африке умирают? The pastor answered, just go and read the Bible. И пастор говорит, его ответ был, иди почитай Библию. He never came back to the church. Стив никогда не возвратился в церковь. Imagine if this man was a believer. Представьте, если бы этот человек был верующим. The founder of one of the most successful companies in the history. Отец из одной из самых успешных компаний во всей индустрии, во всей истории. Founder of Apple, Pixar, is a believer. If this was the case, Если бы человек, кто открыл Pixar и Apple, был верующим, who knows? я думаю, что Maybe instead of iPod, we would have GodPod or something. I don't know. вместо iPad у нас был бы Бог-под. I don't know. But the point is that it would be completely different. Я не знаю, что бы было, но я думаю, что было Completely по-другому. different story. История была чуть другая. So this is really awesome for those of you before making these decisions to go to college, to pursue your career, go to the Bible school. То есть первое, что перед тем, как вы идете в колледж, перед тем, как вы будете строить карьеру, идите в библейскую SMBS, школу. God will provide. SMBS, Бог даст. God will provide school in Portland. There's one in Bethany, Есть California. в Вифании, есть в Портленде There's just школы. many Bible Их schools, много школ, awesome Bible много schools. хороших библейских And I школ. encourage for every single parent and a child to consider this. Я говорю всем родителям, всем детям, It costs подумайте. relatively nothing comparing to the cost of college life. По сравнению с жизнью в колледже, здесь стоимость очень вообще никакая. And especially comparing to your eternal salvation. И особенно в сравнении с твоей вечностью, спасением. Also, if you, number 4, it pertains to the church. И четвертое говорит о церкви. If you are, especially if you're away from your home, Если вы не дома, if you go into college, let's say in Washington, если вы, например, учитесь в Вашингтоне, if you go to college, let's say somewhere in Miami, или, может, в Майами поедете учиться, make sure that you find a church
that is scripture-based. Найдите там церковь, что построена на Писании. That's number one. That's the first thing you do is you go to college, you find a church. Это самое первое. Перед тем, когда ты приехал в школу, найди церковь. I know students Я знаю студенты. who made their decisions about the college they're going to go to Они решили, какой колледж поехать. by the kind of churches that they went to before. И они это решили из-за той церкви, которая там была. They first went and looked what kind of churches are around. То есть они сначала поехали, поискали, посмотрели, какие церкви And здесь then есть. they decide, okay, I'm going to go to this И college. потом говорят, хорошо, значит, я поеду в этот колледж. Because there is a spiritual church in there. Потому что там есть духовная церковь. Number 5, Пятое. get involved in Christian groups. Работа или быть вовлечен в христианские группы. This is again one of the most important things. Это одна из самых важных вещей. Because even within the church, sometimes people will not know the struggles that you go through. Потому что даже если ты в церкви, не всегда будут знать люди о проблемах, которые у тебя есть. Because those are very unique problems. Это уникальные проблемы. And only the people who also go through them will be able to help you. И только люди, которые прошли через это, они смогут тебе помочь. And this is something that I've been involved for many years. И я в этом был вовлечен много лет. We would open up Christian groups. Мы открывали христианские группы. When I was studying for my doctorate degree, Когда я учился на доктора наук, we started this small Bible study out of 7 people. мы начали 7 людей, просто изучение Библии. And God has grown this group. И эта группа, она росла. We had more and more people come. Больше и больше людей We had a приходили. full-time missionary who came eventually. Даже через время пришел человек, который миссионер все время. Now they have about 100 people in those meetings. В этой группе теперь уже 100 человек собирается. 100 students 100 meet студентов встречаются. every other day on campus. Каждый другой день, через день They have встречаются там. daily prayers. Они молятся каждый день. They have daily prayers in the morning before they go to college. Каждое утро перед колледжем они We would молятся. rent out a specific room on college, on campus that was closest to everybody. Мы взяли в рент один колледж, одно здание в этом колледже, One room. чтобы для всех было близко, And then комнату одну. everybody would come in the morning, we would pray and send them out to the college. И каждое утро мы приходили туда, молились, и все расходились So учиться. find this Christian group. Найдите There такую is группу. Campus Crusade for Christ. There is Fellowship for the Christian Athletes. Campus Crusade for Christ есть, Fellowship for Christian Athletes There есть, is эти группы Kayafa, which разные. is Christ's ambassadors. That's the Каяфа, посланники Христа. this group is actually from the Pentecostal churches of America, Assemblies of God. И это группа от Ассамблеи Божьей. If there is none, Если нет группы, make one. сделай одну. Make one. Сделай, открой. Organize, find the fellow Организуй, believers. найди And верующих. maybe this is exactly why God has sent you to that college. И может быть это So that you почему will Бог тебя make a послал в тот lasting колледж, impact. чтобы ты повлиял надолго. Number 6. Шестое. Find Christian friends, Найди христианских друзей. roommates, Тех, кто будет families. жить в твоей комнате, семьи. This is really important to have mentors. Это очень важно иметь человека, с кем ты можешь говорить, кто может тебя учить, наставника. I was sharing this with the youth last night. Я говорил с молодежью вчера. When I moved to California, Когда я переехал в Калифорнию, the first thing I did, I started to pray for God to bring some mentors in my life. первое, о чем я молился, что Бог дал мне наставника в мою жизнь. Although I was a Christian for more than 10 years by that time. В то время я уже был христианин 10 лет. So I'm spiritually mature, at least I think so. То есть я уже думал, что я духовно довольно But I knew that I зрелый. need a mentor in my life. I Но need я a знал, что supporter. наставник нужен. Нужен кто-то, кто будет меня поддерживать. And I started to pray, and a couple of weeks later, God gave an answer. Я молился, через пару недель Бог дал ответ. I met this guy named Jim. Я познакомился с человеком, Джим. He was a pastor, Он был пастырем. and God has called him to be a missionary on campus. И Бог призвал его, чтобы быть миссионером в этом колледже. And so for 4 years, we've been working together, building Christian groups on campus. И 4 года мы вместе работали и строили эти христианские группы в колледже. And for 4 years, I would meet him for coffee every Wednesday И 4 года я в каждую среду утром встречались, кофе пили. and prayed И молились. and read the Bible Читали Библию. and encouraged one another. Друг друга поддерживали. You need these mentors, Такие люди вам нужны, эти especially наставники. if you're in a college. Особенно, если вы в колледже. Number 7, Седьмое. that's the last point, Это последнее. and that relates to your parents Это говорится о ваших родителях. and to you parents as well. И это говорится вам, родителей. Pray, Молитесь. pray for your children. Молитесь о ваших детях. Call them. Молитесь, звоните им.
Find out what's going on in their life. Узнайте, что в их жизнях If you see происходит. a problem that they're getting deeper and deeper, Если вы узнали об какой-то проблеме, они погружаются в эту проблему. get them out of there. Уберите их с этого Send колледжа. them to a missionary trip for a year. Отправьте их на миссионерское путешествие на Get them год. some kind of internship, let's say in the International House of Prayer. Какой-то интерншип дайте им, пусть они поработают где-то. But don't just be passive. Но не будьте пассивными. And then call somebody and say, hey, my son has lost his faith, and then I don't know what to do. Выход, это не выход, что просто кому-то позвонить, сказать, мой сын потерял веру, не знаю, что делать. The battle was lost before that. Уже битва была проиграна до твоего звонка. So please, Поэтому, I beg you, пожалуйста, parents, я pray for прошу your вас, children. родители, молитесь о ваших детях. Because you think that, oh, college is something that is, he's just going to get there, his education, going to make money. Может, вы думаете, что колледж это, ну, пусть там пойдет, будет образование у него, деньги будет получать. No, it's a Нет. battleground. Это битва, это поле битвы. I'm going to go quickly about why. Is there any reason why you should send your child to college? Хочу пару вещей сказать о том, есть ли смысл посылать своих детей в колледж. After all of this that we've talked about, it looks like this is such a negative thing. После всего, что мы говорили, как будто бы все такое в негативном свете. Well, let me tell you just a couple things. Но дайте вам пару скажу вещей. It is true that if you go to college, your long-run income is going to be higher. Правда, что когда ты научишься, имеешь образование, ты позже будешь зарабатывать больше денег. И в общем заработаешь About больше. 50% more. People who earn college degrees earn on average 50% more than those who didn't. То есть люди, кто имеет образование, они приблизительно в 2 раза больше зарабатывают, чем тот, кто не отучился. That's just a statistic. Это просто статистика. It is also true that people who go through college, they have better life outcomes. И также люди, кто учился в колледжах, они просто жизнь слаживается лучше. They are more healthier. Они более здоровые, They actually have good marriages. у них лучшее супружество, семья. They are better parents. Они даже лучшие Because you родители. do learn some good things in college. Потому что ты учишься, и тебя учат там хорошим вещам в колледже. But the main reason, Но главное, listen to me, the main послушайте, reason главное, why you should go to college, почему ты должен идти в колледж, it is the best opportunity to share the gospel. потому что это самое лучшее место, где делиться Словом Божьим. Listen, if you are putting the goal of going to college because you want to get this and this degree, Потому что если вы идете в колледж для того, чтобы вот такое образование получить, you most likely will fail. очень большой шанс, что у вас не получится. You most likely will fail. Большая вероятность, что у вас But не if you получится. said in your mind, Но если ты у себя в разуме сказал, I'm going to college to preach Jesus Christ. я иду в колледж, чтобы учить о I'm Иисусе going there Христе. because I want to be a missionary. Я хочу туда пойти, чтобы стать Because I want to миссионером. call others to the Потому что я knowledge of хочу других Jesus. призывать к обучению или знанию Then God through Иисуса. His Holy Spirit will help И тогда you. Бог через свой Святой Дух, Он And вам then you will be поможет. И вы successful. будете успешны. And then it will work out. И тогда все And then you will получится. not lose your И faith. тогда вы не потеряете веру. God placed us Бог нас поставил where we are supposed to be туда, где мы должны быть, so that we would shine. чтобы мы светили. There is no accident that you work at this specific job. То, что ты работаешь на какой-то своей личной работе, это не ошибка. There is no accident that you went to this and this school. Это не просто так, что ты пошел в ту или иную школу. There is no accident that you are guys here at this SMBS. Это не так просто случилось, что вы здесь в СМБС попали. There is a purpose behind all of this. За всем стоит смысл. And God has this purpose И to у save Бога этот every single смысл. person. И его смысл в том, чтобы спасти всех. And He called you to be a missionary. И Он вас призвал стать миссионерами. And very often the reason why people don't come to Christ is not God's fault. И очень часто люди не приходят к Богу не из-за того, что Бог что-то не сделал, It's because that we didn't do what we are но supposed потому to что do. мы не сделали что-то свое. I want for you to go leave this service with the mentality. Я хочу, чтобы вы ушли с этого собрания и вас поменяло здесь. I am a missionary. Что вы стали думать, что я миссионер. I am a missionary undercover. Я миссионер. I'm not only missionary when I go to Mexico or Ukraine or Russia. Я миссионер не только когда я еду специально на миссию в But Украину или в Россию или в I am a Мексику. missionary every single time I leave
these doors of this church. Но я миссионер всегда, только выхожу с этих дверей церкви. I'm a missionary when I leave the doors of my house. Я выхожу с дома, и я уже миссионер. When I am at college, I am a missionary. Когда я в колледже, я миссионер. I usually tell my students, Я говорю своим студентам, especially on the Christian groups meetings, особенно на встречах, где мы встречаемся в христианских группах, that I am first of all a follower of Christ. что я первый, это последователь Христа. And I came to college to preach about Jesus. Я пришел в колледж, чтобы учиться или учить о Христе. And if I have time, then I'll teach them something about economics. А если время останется, я и экономике поучу их. You know, on my website, Знаете, на моем веб-сайте, one of the things, it's a science-driven website, so it's all mostly my articles that I've written, some story about my, just the research that I do. это истории или research, какой я делал, я там пишу статьи. When it says my personal, there's one of the pages says my personal life. И одна из этих страниц, это моя личная жизнь. And I share this quick testimony. I say that if you were to ask me what's most important in my life, I would say it's my faith in Jesus Christ. That's it. Я там поделился такой фразой, что если вы меня спросите, что самое важное в моей жизни, я скажу, это вера во Христа, и все. Yes, I'm a scientist, but I'm also a believer in Christ. Да, я ученый, но я также верующий в Бога, Христа. A little thing like this, И вот такая мелкая вещь, it actually caused one professor from Korea to call me. из-за этого один человек, один профессор с Кореи позвонил мне. I was shocked. He's like, I'm going to be in LA. I want to meet with you. Я был шокирован, он говорит, я буду в Л.А., в Лос-Анджелесе, и я хочу с тобой встретиться. I'm like, why? Я говорю, How почему? do you know about me? Откуда ты меня знаешь? He's like, I went on your website and I actually saw that you're a Christian. Он говорит, я был на твоем веб-сайте, и я увидел, что ты христианин. And you're a professor. И ты также и профессор. And you do the kind of research that I do. И ты изучаешь то же, что я изучаю. I want to talk to you. Я хочу с тобой поговорить. It was amazing how little things like this can cause big consequences. Интересно, что такая маленькая вещь такие большие последствия привела. I want to finish with this story. Я хочу закончить историей. It's a story about 4 people, Это история о 4 людях. both from Ukraine, Все из Украины. both from the city called Ivano-Frankivsk. С города Ивано-Франкивск. All 4 were unbelievers. Все 4 были неверующие. One first person came to Christ and her whole family. И один из них пришел ко Христу, и потом вся семья. And this girl, И эта девушка, the same year she started to witness to another girl. она начала свидетельствовать другой девушке. While they Тот же год. were in the high school. Когда они были еще в high school. They would go together and she would witness to her all the time. Они ходили вместе, и эта девушка свидетельствовала другой. In the high school, I'm В high highlighting school. this. Запомните, в high school. Then this other girl that got saved 1 year later, Другая девушка, она спаслась, и через год she started to witness to a guy она начала свидетельствовать парню. that she knew through the family connection. Она знала его как-то через семью. That guy became a believer. Тот человек, парень, стал христианином. The same year, В тот же год this guy Это started to witness to another guy, his friend, этот человек говорил о Боге своему другу, on the way to college. когда они шли в колледж. On the way to college, for about a year, he was talking and sharing his faith with another friend. Где-то года. Где-то год они ездили в колледж, и он говорил ему о Боге. And this guy came to Christ. И этот человек пришел ко Христу. Можно какой-то работает? Спасибо. So this guy came to Christ. И этот человек тоже пришел к Богу. They all went to the same church. Все ходили в ту же церковь. Throughout the years, За эти годы they all immigrated to the United States. все переехали в США. All 4 became doctors. Все 4 стали доктором наук. They all finished their doctorate degrees. Они закончили и стали доктором наук. And they all serve God. И все служили Богу. They're all missionaries right now. Сейчас все 4 миссионеры. Missionaries like undercover. Миссионеры. I was number 3 in that list. И я был один из этих, я был третьим. It happened in college. Это произошло в колледже. So yes, Так что да, there is a lot of costs, очень много a стоимостей, lot of challenges. очень много проблем, трудностей.
And you may lose your faith. Ты можешь даже потерять веру. But you may gain Но ты можешь so приобрести much more. насколько больше. Out of one person who was obedient, Один человек была послушной. 4 people came to Christ. 4 человека пришло ко Христу. All 4 finished and now are doctors, professors in here. Все 4, они сейчас профессора, они закончили доктора наук и здесь. One in Minnesota, one in Kansas, one in Ohio. Миннесота, Канзас, Огайо. So use your time wisely. Используйте ваше время мудро. You know, it says that the kingdom of God is taken by force. Знаете, написано, что силой, усилием Царствие Божие берется. And only forceful men acquire it. И только люди, кто имеет это усилие, применяют, Yes. они его получат, правильно? Yes, in college you will most likely face biggest challenges of your life. Да, в колледже ты, наверное, у тебя самые большие трудности будут. You'll face atheists, professors who don't believe in God, sinful lifestyle that is just all around you. Ты будешь видеть эту греховную жизнь или профессоров, кто не верит в Бога. But it's the best time of your life as well, because you can fight your giants. Но это также самое лучшее время твоей жизни, You потому can что ты fight можешь your драться со Goliath. своими великанами, со своими Голиафами. You can fight your lions. You can Ты fight можешь your драться со своими bears. львами и медведями. And God can build you. И Бог может тебя He can строить. use you to bring others to Christ. Он может тебя использовать, I чтобы wanna привести pray with других you. ко Христу. Я хочу с вами помолиться. I want to pray for those, if we can stand up. Если можно, встаньте. Я хочу I want to pray помолиться. for those who you are right now in college. Помолиться о тех, кто сейчас учится в школе, в колледже. I want to pray for those of you who are in the high school. Я хочу помолиться о тех, кто сейчас And в you're школе. seeing that the enemy is trying to destroy your faith И вы видите, что враг пытается развалить вашу веру. through the professors, Через through профессоров, sinful community. через греховные людей. And I pray that God will give you strength. А я молюсь, чтобы Бог дал вам силу. Raise your hand if you're in college. Поднимите вашу руку, если вы сейчас учите в колледже. Raise your hand if you're in the high school. Если вы в хай-скуле или в школе, поднимите руку. Dear brothers and sisters, I just want for you to look around and pray for these people. Дорогие братья и сестры, посмотрите на этих людей вокруг и молитесь о них.